హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను అమెజాన్ నుంచి ఒక వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ రోల్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. అది టాప్ కాంప్లెక్స్ అసోసియేట్. సో ఇది L3 లెవెల్ హైదరాబాద్ చూసుకున్నట్టయితే, కానీ ఇది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. అండ్ దట్ ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేశారంటే, ప్లీజ్ నోట్ దట్ దిస్ జాబ్ ఇస్ సీజనల్ రోల్ FTC for 12 months on the payroll of Amazon. అంటే ఇది 12 months కాంట్రాక్చువల్ రోల్ అంటున్నారు. సో ఆఫ్టర్ 12 months బేస్డ్ ఆన్ ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి రోల్ అనేది పర్మనెంట్ అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఇచ్చారు. సో ఈ లింక్ అనేది నేను ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, యూట్యూబ్ డిస్క్రిప్షన్. సో యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. అండ్ ఇక్కడ కీ జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చూసుకున్నట్టయితే, సో రిపోర్ట్ violations of rules, regulations, policies and procedures by evaluating or recommending the initiation of investigative and corrective procedures. Classify products based on SOP. Follow SOP and instructions provided by managers. సో ఎస్ఓపీస్ అంటే ఏం లేదు, ఫ్యూ ప్రొసీజర్స్ అనమాట. ఆ ప్రొసీజర్స్ బట్టి మన టాస్క్స్ అనేవి మనం ఎలా చేయాలి అని ఎస్ఓపీస్ని ఉంటాయన్నమాట. సో బేస్డ్ ఫాలోయింగ్ ఆ ఎస్ఓపీస్ వీ కెన్ డూ అవర్ వర్క్ అండ్ వీ కెన్ కంప్లీట్ అవర్ టాస్క్స్ అండ్ ఆల్. సో ప్రొవైడ్స్ ఐడియాస్ ఫర్ ప్రాసెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ టు ఎన్హాన్స్ ప్రాసెస్ ఎఫిషియన్సీ, క్వాలిటీ అండ్ కస్టమర్ experience. Respond to stakeholders with guidance and flags any updates to lead or manager. So yes, ఇది జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అయితే. బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్స్ చూసుకున్నట్టయితే, graduation in any discipline is required for this position. 1 to 5 years of experience in data-driven business operations process. So database management is an added advantage అంట. అది ఇక్కడ మనకు తెలుసుంటే. సో ప్రిఫర్డ్ క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. ఒకవేళ కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ అండ్ వాటి యొక్క రెగ్యులేషన్స్ అవన్నీ తెలుసుంటే, వాటి మీద కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే అది ఒక అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్. సో ఎస్, ఇక్కడ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్లో యాజ్ యూజువల్ షిప్స్ అనేవి రొటేషనల్. సో 24/7 ఎన్వైరన్మెంట్లో షిప్స్ అనేవి రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఎవ్రీ 3 to 4 months ఒకసారి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో 1 వీక్లో 5 days అనేది వర్కింగ్ ఉంటుంది అండ్ 2 days అనేది కాన్సిక్యూటివ్ ఆఫ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎస్, ఈ లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ అప్లై అండ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. సో ఎస్, ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఫ్రమ్ అమెజాన్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కాబట్టి. ఐ హోప్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.